उनीहरूलाई स्विमिङ गराउन आएको छौँ। स्विमिङमा यतिको रमाइलो भइरहेको छ बच्चाहरू ठुलोहरू सबैजना खेलिरहेको छ। खै तिमी खेलेको खै जाडो भयो हो होइन ल स्विमिङ गरिहाल त हाम फालिहाल त ल खतरा ड्राइभ देऊ त मैले खिचिरहेको छु ल रेडी वान टु गो दामी जाडो भयो क्या स्कुलको रुल रेगुलेसन कस्तो छ भनेर डिस्काउन्ट छ पनि क्या अरे प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ स्विमिङ गर त खतरा गर ल दामी दामी के खेलेको तिमीहरू ल स्विमिङ गर ल हो सानोको चाहिँ खतरा गरे त तिमीले लेखेर दिन्छु हाई गर नि त हो ओके अनि Hello guys, what's up? I'm Kapan and I'm the owner of this club. Everybody subscribe to me. Hello everybody.
अब चाहिँ लगभग सबै किड्सहरू चाहिँ सबै निस्किसकेको छ। अब अलिक यङ्गर गर्ल्स एन्ड बोइजहरू मात्रै छ। अब हामी पनि निस्क्यौँ। हावा चल्न थाले चाहिँ मजाले माथि कस्तो मजाले ड्रागन फ्रुट राखेको छ। क्यान्टिनमा के खाने भन्दै थियो उनीहरू, के खान्छ खानु लाग्यो होला सायद। बेचन के खाने विचार छ? खानु के खानु लाग्यो? आइसक्रिम। उनीहरू त अर्डर पनि गरिसक्यो। के खानु लाग्छ? बर्गर खानु लाग्यो? चाहिँ बर्गर हाउसको स्टाइलले बनाएको छ। हामीले चाहिँ एनपिपी बर्गर हाउसमा खाजा खाइसक्यो। बर्गर हाउस होइन, बर्गर नै हो, हाउसै भएर थाहा भएन, तर मिठो छ, छिटो मिठो। तपाईँहरू पनि खानु होला। अब हामी यता कहाँ जाँदैछौँ? द स्केटल्यान्डमा जाँदैछौँ। हेलो, खेला नि, ट्राई गरे पनि